നമ്മൾ ലൈവ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിരുന്നു. മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തൊന്നും കളിക്കാനില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് ഒന്നും വിടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം 3.6 വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ വെർഷൻ. അപ്പം അതിൽ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവർ വരുന്നുള്ളൂ. പുതിയ ഡൊമൈൻസ്, വെപ്പൺസ്, ഇതിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 3.6 ആട്ടോ പറയണേ വേർഷൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക 3.6. അപ്പോൾ പുതിയ വേർഷൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് നഗിതയുടെ നീലുവിൻ്റെയും ബാനറാണ് വന്നേക്കണേ. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇവരാണ് വന്നേക്കണത്. സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഗാനിയോ ഇവിടെ ബൈസു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ അപ്പം നഗിതയുള്ളവർ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും പുള്ളി ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നഗിത. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നഗിതനെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നെഗറ്റീവ് മാത്രം നീലുവിനെ വിഷ് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവിനെ വിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കുക. അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു വെപ്പൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വെപ്പൺ, പിന്നെ 2 ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ, മെയിൻ സ്റ്റോറി, നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോറി വരുന്നുണ്ട്. ബൈസു, ഇവൻ്റെ പേര് ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണ കറക്റ്റാണെന്നില്ല, ബൈസു എന്ന് തോന്നുന്നു. ബൈസുവിൻ്റെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ലൈല, ഇത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാണോ പക്ഷേ എനിക്കറിയത്തില്ല. 2 എനിമീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് 3.6 പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു 10 GB അടുത്തുണ്ട്. 10 GB എങ്ങാണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് ഫയൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10 GB അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ഒക്കെ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൊബൈലിലാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 3 സംതിങ് GB ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 3.6 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു GB വരുന്നുള്ളൂ മൊബൈലിൽ. അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും പ്രീമോജമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡിസ്കോഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമോജമ്മിൻ്റെ റെഡിയും കോഡൊക്കെ എൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ജംഗ്ഷൻ കളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രീമോജമ്മൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണം. അതിന് പൈസയും പെയ്ഡൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4 സ്റ്റാർ ബിറ്റ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എത്രയായി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ ഒരു 5 വിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു. ശരിയാ, 5 3 8. ഇനി ഇവിടെ സൂക്രോസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ സൂക്രോസ് കഴിഞ്ഞ ബാനറിൽ കേട്ടോ, ഇതിലേ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ബാനറിൽ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഏപ്രിൽ 4 6 ഡേറ്റ്, ഇവരുടെ ഡേറ്റ് മാറ്റമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂക്രോസ് കുറേ നാളായി കിട്ടിയിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇതുണ്ട്, ഈ വിഷ് വരെ ഈ 10-ാം തീയതി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുതിയ ബാനർ വന്നത് 12-ാം തീയതിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നാണ് 12-ാം തീയതി. പിന്നെ 12-ാം തീയതി തൊട്ട് വിഷ് ചെയ്ത് 5 വിഷ് എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാനറൊക്കെ ഇത് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്, ഈ 10-ാം തീയതി കിടക്കണേ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ബാനറിലാണ്. അപ്പം പുതിയ ബാനറിൽ ഞാനിപ്പം 5 വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 5 വിഷോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 വിഷ് ചെയ്യണ്ട. അതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കിട്ടാനുള്ള ഒരു 4 സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൂക്രോസ് ഇവിടെയല്ലേ, ഇവിടെ പെട്ടെന്നായി. ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷനുള്ളിൽ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ 2 വിഷനുള്ളിൽ ഒരു 4 സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വെപ്പണാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കാണും. ഞാനും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ടെലിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓണാക്കി അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഒരു 95%, 80% എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മോൺസ്റ്റർ ഭാഗം മൊത്തം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എനിക്കും മടിയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്കാറുണ്ട്. മൊത്തം തൂത്ത് വാരി എടുക്കാറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടി പോലും ആ സമയത്ത് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ തൊട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റോറി എന്തോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു നാവിഗേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ടെലിപ്പോർട്ട് പോകാം. കാരണം ഈ ടെലിപ്പോർട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ടെലിപ്പോർട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ടെലിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ സുമോറുവിൻ്റെ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ പുതിയ സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. ഞാൻ 10 GB കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചത് ഒരു പുതിയ ഹൈഡ്രോൺ ആർക്കോമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഒരു പുതിയൊരു രാജ്യം പോലെ ഒരു കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്. അത് ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വേറെ വല്ലതും സംഭവിക്കുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഹോയോക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇനി സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിൽ വലിയ
ഗ്രാഫിക്സ് എലിമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. എന്നാലും 10 GB ഫയലുണ്ട്. ചെറിയ ഫയലല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു ഫയൽ തന്നെയാണ് അവർ തന്നേക്കണേ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ. ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റണ്ടേ. ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പവർ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതിലൂടെ പോണേന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതാ വഴിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിലത്തോടെ വഴിയുണ്ടോ? നമ്മൾ അയാൾക്കേ മോനെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് പോകുമായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു. ഞാൻ ഇതേ കണ്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നേരം വെളുക്കും. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഈ കാറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. കാണിച്ചിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോ. അവിടെ ഒരു മറ്റേ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡ്, നമുക്കത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമേ. വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാല്ലേ. പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ പോയി മിക്ക സ്ഥലമൊക്കെ മറന്നു പോകാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. യാവോയാവന് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ യാവോയാവോ ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ സാധനം കൊള്ളാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീലിംഗും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അൾട്ടിന് ഹീലും ഇവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു സൂപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇടുക. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് തന്നെ ഹീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ബഗ് പിടിച്ചതിന്. നോക്കാം. 4 വഴിക്കൊന്നും എറിയു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തീരാറായിരുന്നു. ഇതല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണിക്കണേ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് സോറി ചെയ്യാതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കണേ കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിന് പുതിയ ഏരിയയിൽ പോയി നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും നല്ല രസമുള്ള ഏരിയ ആണോ അതോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നോക്കാം. നമ്മളവിടെ എത്താറായി. ഞാളെ മറ്റേലും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. നോക്കട്ടെ. പിന്നെ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഗുണമുണ്ട്. പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടിക്കണം. അതേപടി ടെലിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതേ ഫസ്റ്റ് ടെലിപ്പോർട്ടറും കിട്ടി. ഡീബൂട്ടിന്റെ പാസീവ് ഓൺ ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആഫ്റ്റർ എലിമെന്റൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല. അവിടെ എന്തുവാ സാധനം? ഈ സാധനം നേരത്തെ ഉള്ളതാണോ? ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നഗിതയുടെ സ്റ്റോറി ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണോ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമില്ലാതില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോറിയുടെ കൂടെ തന്നെ വരുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നല്ലത്. നമുക്ക് നോക്കട്ടോ നോക്കട്ടോ. Into destiny. Let me scribe. Committed to memory. Yeah. Everyone hold hands. Yeah. 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 I see everything. അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മേളിൽ കയറാതെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം. നഗിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തോളും. കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത ഇവിടെ? ഗെയിമിന്റെ വോളി ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല വോളി ഉണ്ടോ വല്ല ഫീൽ ചെയ്യണം. മതി. അത്യാവശ്യം വോളിയം കുറവാന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വോളിയം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. നോക്കട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. കാരണം വോളിയം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
കുഴപ്പമില്ല, തുളയല്ലേ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആദ്യമേ നമുക്ക് പെട്ടി എടുക്കാം. പുതിയ സ്ഥലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും രസം കുറേ പെട്ടി കിട്ടും, അതുപോലെ കുറേ മെറ്റീരിയൽ. പുതിയ സ്ഥലം വരുമ്പോഴാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും രസം കേട്ടോ, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ഒരെണ്ണം ആക്റ്റീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നഗിതയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ പോകാം. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നഗിത തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തോന്നണു. ഇവിടെ 2 സാധനം കാണിക്കണ്ടല്ലോ, ഏതാ പോലെ സ്റ്റോറി നോക്കട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ പ്രീമോജമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഞാനിതൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കണില്ല, കാരണം അതൊക്കെ ചുമ്മാ സമയങ്ങളാണ്, പരിപാടിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണൂല, ഇത് സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ നഗിത തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടും, ആ സ്റ്റോറി ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്ലോയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നഗിതയുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴില്ലേ, കഥ പറയണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മളവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, സ്റ്റോറിക്കൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകില്ല എപ്പോഴും ബെറ്റർ. അപ്പം അതായിരിക്കും നമുക്ക് നഗിതയുടെ കൂടെ പോവാം. നാഹിത എന്നാണോ നഗിത എന്നാണോ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ നഗിത എന്നാണ് പറയണേ. ഇതാണ്, ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം. നിങ്ങൾ കണ്ട പഴയ സ്ഥലം കേട്ടോ. സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണേ, അപ്പം എല്ലാവരും കേൾക്കുക. എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാ സ്മൂത്താ. നഹിത നഹിത നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും നഹിത നഹിത എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. ഇത് നാഹിത എന്നാണ് ഇവർ വിളിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വിളിക്കാം കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ പേരിപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണം, ഞാൻ നമ്മളെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വിളിക്കാം. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Seems like you've been enjoying yourselves. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after... I almost feel like there's still something extremely important I need to do. Why is that? Don't worry, we'll help you remember. Thank you so much. Since you're will... It's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. It's filled with pure elemental power that is quite similar to my... It's very likely that it's connected to my foggy memory. Traveler, do you have any ideas? I don't know. You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, ഈ ജെറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്തോളം കാലം ട്രിബിൾ മാറി കിട്ടില്ല. ഫംഗി. Hey, get out! You shouldn't be around here! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but...
true. Okay, let's go take a look. All right, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. നമ്മളെ ഫംഗൈനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too Phone late for ചെയ്യാൻ them നല്ല once humans രസമുണ്ടല്ലേ? have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's Oh. not too different from how humans think sometimes. ഓ ഈ ഫംഗൈയുടെ അടുത്തോട്ടായിരിക്കും പോണേ. That's what I meant by ഇതിനെ shared സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ emotions. നോക്കട്ടെ? It seems to be anxious and afraid. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple, maybe it noticed me on my way back. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from the... As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. ഓ നമുക്കത് കാണാമായിരുന്നോ? Exactly. This is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental... The void is stopping the elemental power. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. ഫംഗൈക്ക് എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. പുള്ളിക്കാർക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. Ah! It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. എന്നെ കണ്ട സ്ട്രേഞ്ചർ. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... ആ പറ. Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, well, no need to take it seriously. ഇവിടെ പൈമന്റെ മുഖം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണല്ലേ? 3D ഇല്ലാത്ത പോലെ. Doesn't know how to talk. You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you... Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interior. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? We're not a fungus. That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. ഓക്കെ, നമ്മുടെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ഥലം വിടുവാണ്. ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റോറി കാണും, നോക്കാം. I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat, even if there are ones I've never... However,
Even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of we were victims of the apocalypse. Yet, in time, we also became... The apocalypse? I'm not sure what it means either. It's a long and complicated story. Don't worry, we'll listen. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue. We came in contact with many species and learned from them. We later found out that humans know the power of the apocalypse. Your home was destroyed by forbidden knowledge? It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ആ സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയ ഏരിയയിൽ പോണെന്ന് കേട്ടോ. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. That may sound a little odd, as it is very... Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of... I get it now. So the void of elemental power was left... I'm sorry. That's okay. Lord of Dendro, and not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge. That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. Okay. My home should be safe now. We can go home. എങ്കിലും ചാനലിട്ട് കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടാക്കാമേ. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. It's not your fault. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. You mentioned that there were other survivors. The apocalypse put us through immense... Don't worry, I should be able to find... I'll leave the rainforest to the Aranara. Oh yeah! Give me a moment. I'll contact them right now. That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke... You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once... Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home... But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. ഇത് നമുക്കിട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണവരെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നുണ്ടോ അത്ര സമയം? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് വന്നേ. സ്റ്റോറി ബേബി ബാക്കി ഹേ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോ. എന്തിനാണ് നടന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ? മറന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ മോനെയല്ലേ ആയിരിക്കണേ. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോയോ? ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകാലോ. There's something that I'm very concerned about. Yes.
I didn't mention it just now. The elemental power inside the crystal. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. Hey! No matter how long it's been, the road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road! Ah! Enemies! You're up, traveler! കണ്ടില്ലേ തന്നെ അടി. ഓ നമ്മുടെ മലയാളം കയറി അത് ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറ്റിയ പണ്ടാരം എന്തുവാ അത്. Everyone hold hands! No matter how long it's been, it still looks like it had suddenly frozen in place. Shadows of fate! This might hurt a little. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Okay. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. Your hand is shaped like that for a reason. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. Okay. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense അതിന്റെ ഒരു to us, കുറവോടെ ഉള്ളൂ it എൻ്റെ is അമ്മ. still extremely you cannot make a sprout grow into a I see. Humans have a term for this. You're so smart, Nahida! Paimon gets it now! growth. I still most പൈമാനെ പങ്കാളിയാക്കി കഴിഞ്ഞ beautiful. രസമാക്കിയത്. How much farther is it? അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അവിടെ എന്തോ പറയണ്ടാവും. അല്ല തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ പോകണ്ടല്ലോ. ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. Huh? Oh no! Paimon was just curious! Paimon isn't that tired. നമ്മളിങ്ങനെ പോണ സമയങ്ങളിലല്ലേ കൂടുതലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരെന്നാണെന്നുള്ളവേ. ഇവിടെ പോയി ഇത് കൈ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. സജഷൻ ആണോ? You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later! We have monsters here! I think we may have a different understanding of carrying someone. ഇത് തന്നെ ഈ ഫംഗൈ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എനിമീസിനെ പറ്റി നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാനാണോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes. What? Why can't your kid... Because it's just... However, it... Oh, then it must... You know, like...
You have an odd taste for... Huh? Paimon thinks that name is great! Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right! The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Yes, I must remember it before I return. ചെറിയ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പണിയെടുപ്പിച്ച് Yes, കൊല്ലും. this way. We're almost there. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ്, നോക്കിട്ട് വന്നാലോ. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we... It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life. Yes, I would have also... So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root but even if forbidden knowledge they've been അതൊക്കെ torn ഞാൻ away നേരെ by കേട്ട് forbidden വന്ന knowledge സ്ഥലമാണല്ലോ. but what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these, they grew in the they grew everywhere. But it's all right. After an adventurer cleared... But that would mean It's okay. That's not important anymore. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we find... I understand. Just leave it. So you're worried about me. It's fine. It's natural to want to be overcautious. Paimon doesn't get what you two are talking. Then let's do this. We've dealt with... അത് പഠിക്കാനാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കളിക്കേണ്ട വരും. പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പണി കൂടുതൽ വരുവാണല്ലോ. വാളാണ് മറ്റേ ആൻപ. Shine down. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് താഴെ പോയി? Everyone hold hands. There is no escape. Stay put! Shadows of fate written in the stars. Hit! Pain, pain, go! ഓ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി. Inazuma shines eternal. ഞാൻ ഇവിടെ അൾട്ട് അടിച്ചിട്ട് മാറ്റരുത്. As I expected, it's the last of my kind that I'm... So it wasn't able to make it to the end. I hope that you will be free of this pain after. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering? It's okay. As long as an external form is but a gift. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's... Thank you, Lord of Dendro. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It must be in a similar situation as I was. Okay, follow me. അടിപൊളി. നമുക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബെറ്റർ. യാ ഓഫ് കോഴ്സ്. ആ ഏരിയയിൽ ഇതുവരെ അവർ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവും. അങ്ങനെയാണ് വരാൻ ചാൻസ്.
We're close now. It's just a little further. But there are so many fun. Yeah, they won't be happy to see it. No fighting. These are all its family. Okay. Although we belong to different species, they can be reasonable. What should we do? But you'll need Nahita's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? You want to transform into a fungus? അത് വേണോ? Nahita is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight, but if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family... All right. You have great elemental powers. You will have to use power equal to that which is required to... I will lend you the relevant knowledge that I have. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. All right. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a... Okay. Good luck, Lord. അയ്യോ അത് വിറ്റായി You really turned into a fungus. It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight then. All you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long... Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way. All right, good luck, Nahita. Let's go, traveler. ഓക്കെ ഫൈറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നഗിത ഫംഗസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താവും എന്തോ. ഇങ്ങോട്ടേ പോണം. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ? ഓ ഇത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലല്ലോ. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Move right. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. പണിമാളിയോ? ഓക്കെ നമ്മള് എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കത്തിയിട്ടില്ല. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant. ലെഫ്റ്റ് It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. കുഞ്ഞ് നമ്മളെ പോണോ? എലിമെന്റൽ സ്കിൽ മേളിൽ കൂടെ പോണം. ഇവര് കാണാതെ എലിമെന്റൽ സ്കില്ല് വെച്ച് നോക്കണം തോന്നുന്നു. So this is the one. Understood.
What's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Who are you? I apologize. Language is not easy. It's okay, I have good news. Okay, മനസ്സിലായി. Let me explain it to you the fungi way. Later. Apocalypse ended? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I remember. Oh, ഇത് ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. Really? That's great! Home. Dendro Dragon. Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. Hmm? I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. Because we live inside the Dendro Dragon. അങ്ങനെ what? The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. Okay, There okay. is an entire Dendro world Dragon ഒരു inside വേൾഡ് the പോലെ കേട്ടോ. dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest ഓ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പുതിയ സ്ഥലം. us inside of itself. അതാണോ ഈ 10 GB It വന്ന്? once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our Apocalypse is homeland was arrived. Okay. Hyman's still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait. Then, if that's the case, Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Apep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means And a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body, no wonder I haven't seen Apep for so long. But yes, how could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumira will no longer be suitable for sustaining life. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again, though I know... Right? Thank you. I
explain to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home. Leave. Hard decision. Don't know. They are... നമ്മൾ ഇനി ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. I worry. If waiting, then... Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend soil. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. Soil. There. First. Seed. Here. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. എന്താ സീഡ് കിട്ടി? സീ ചേട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കാമേ. ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ വിളിക്കാമേ. ഞാൻ തിരക്കിലാണേ. ഒരു കോള് വന്നല്ലോ. നമ്മളെ കേരളക്കാരൻ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതെന്താ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുവരത്തില്ല, വേണ്ട, നമുക്ക് തിരിച്ച് മേളിൽ തന്നെ ആകാം. നമ്മുടെ വാട്ടർ We've planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. Flower flowers! It wasn't kidding when it said plants were invading. Leave my space! Illusion shattered! Decided by destiny. Let me scribe. Don't be scared. Grow, grow, grow. മേളിൽ കയറി നിന്നാ ചാവൂല. Shadows of fate. This way, turn a little. Yeah. There is no escape. That should be all of them. Yeah, I've calmed down now. But it doesn't... Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what... Well, the history... Sumeria was a Pep's territory. And Oh, so there was... not at first. In an attempt to... No wonder the... A Pep has, however, powerless at conflicts. As far as I'm not sure what may have... The crystal that I...
ഇവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ കയറി പോന്നേന്നതൊക്കെ. മറ്റേത് പിന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. Thank you, Lord of Dendro. You really like them, don't you? Family. Like. Do you not like our family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then you place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere... Oh, Paimon gets it now. It wouldn't matter. Paimon would still be able to recognize you. Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your... It appears we're up... It's okay. It isn't your... Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which... And if that's the case... Lord of Dendro, ഓക്കെ I ഓക്കെ. do. the prophecy is a story ഇത് നല്ല that paints നീളമുള്ള events of സ്റ്റോറി the ആട്ടോ. past and the future. The rest of the family did not approve അത്യാവശ്യം of നല്ല its നീളമുണ്ട്. Observing the apocalypse? Do you mean that there's still some that has... That's not very likely. പക്ഷെ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ഒന്നല്ല, Power of Earth അത്യാവശ്യം Soul ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് covers ആണ്. every... Did the prophecy say where that family member... to the limitless depths east of Sumet. Yeah, that must be the chasm. What if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making... Follow me. ആ സ്ഥലത്തോട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പോകണം, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടേ എനിക്ക് കത്തിയില്ലട്ടോ, എന്നെ നോക്കട്ടെ. ഗ്യാസോ? ഗ്യാസോ ഇത് നമ്മൾ എന്തോന്നത്? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്യാസത്തിലെത്തി. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കേട്ടോ, പണ്ടത്തെ So നല്ല that സൂപ്പർ സ്റ്റോറി. elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using... I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Tevat long... It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Tevat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor. But What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴാ. ഇവിടെ ഈ സാധനം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ന് പറക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഓർക്കണല്ലേ. ഇത് പുതിയതാണ് കേട്ടോ. അല്ല, ഇത് പുതിയതല്ലല്ലോ. it's over there. Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ I know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. ആ സ്റ്റോ മറ്റേ പഴയ സാമ്യത്ത്
നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഓർക്കണ്ടായിരിക്കും ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. Oh, we finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. ഓക്കേ, That light. ഇതെന്തോടെ കുറുക്കനോ? Wait, something dark is coming out. What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has... Although the power of the oozing filth is more stable, it might have lost its mind after... Oh no! But we still have tons of questions we need. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. Oh yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power? The Lord of Dendro seems... It's risky to use its power without fully understanding... Don't understand! Yes, I understand. But this... It's okay. There's no need to argue. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Lord of Dendro, and you others. നമ്മളെ അറിയാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is You once said that the apocalypse will be completely eradicated. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. Oh. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something. Is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. I understand, and I'm sorry, but can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. ഓക്കെ. It mimics how the Dendro dragon's heart of Oasis operates. The Dendro dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. ഇത് ഡെൻഡ്രോ ഡ്രാഗന്റെ സാധനം കേട്ടോ. It's nearing the end. However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using the fire seed, then the Dendro dragon will begin to recover, and as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the... No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used... That's... The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it.
It's very powerful yet fragile at the... It is not... Since I am its creator? All right. In other words, but you should hurry. What about... Forget about me. Everyone is returning. As I told you, Lord of Dendro, I thank you for coming to find... Our past has been... It's enough for... Hey, wait! It turned into... Can you use the Lumen Stone once more? Please. Of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned. Do not be sad, my friends. Because its external form doesn't matter. Yes, because... Let's go! കഥ കൊള്ളാർന്നല്ലേ? സ്റ്റോറി അടിപൊളി. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആദ്യമേ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡെൻഡ്രോനാക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടം. അതൊക്കെ പിന്നത്തെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും മലയിലാണ് പോണത്. മലയല്ല കേട്ടോ, പുതിയ ഏരിയയിലാണ് പോണേ. കണ്ടോ, നമ്മളവിടെ സ്റ്റോറി തന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും. വെറുതെ മറ്റേ പഠിച്ചാടിപ്പോണ്ട ആവശ്യമില്ല. It's not much further. Follow me. We're close now. കണ്ടപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റോറി കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ എത്തിയാണ്ടോ. നല്ല മുമ്പ് അതിൻ്റെ ത്രില്ലിങ് കിട്ടത്തില്ല. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times... It has already noticed our presence. ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. We won't be able to see anything if we keep going സ്റ്റോറി that ആട്ടോ, way. മെയിൻ സ്റ്റോറിയാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ, എന്തൊരു ഇതാണല്ലോ. Hey, look! Something's over there. കല്ലൊക്കെ അടിക്കാനാണ്. ഡ്രാഗൺ ഡെൻഡ്രോ ഡ്രാഗൺ. We found it. A pet. I'm a new ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇതൊരു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സാധനത്തിന്. Not that big. Puny god, puny human. ഓ, Leave my domain. കലിപ്പിലാണല്ലോ Frail ശരിയാ. life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pet. We're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amun. Both of you have... You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've Desert. fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Let go. For foolish brewer, you will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to... I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the god of wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. What is that? It's our family. ഞാനോട്ട് പോയി. They're your family too? External form not important. The composition of their elemental power is identical. Is this what they've become?
come after experiencing the... This is also a form of... They've gradually taken this form in order to... Is there any way to avoid... Hey! Can you guys talk? Not They've given it responding. their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. All that remains are the instincts to survive and search for energy. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want... എൻ്റെ അമ്മോ. There is no escape! Go get him, Uruguay! തന്നെയാണല്ലോ. Committed to memory. Paimon thinks they used up all their strength. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert years of It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. ഞാൻ ഇത് നോക്കിക്കേ. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a pet after all. I will stand with you, Lord of Yes. Thank you. All right, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa. It's shining now. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such... It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. ഓക്കെ. ഇവിടെ നിർത്തിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതുവഴി പോവായിരിക്കും നല്ലത്. ഇവരൊക്കെ ശല്യപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതെ പോവാം. This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Yeah,
Our goal is not that will be impossible. But how are we gonna do that? I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that, however, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden. We are not that different. And right now, we share a common enemy. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than... No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so Paimon is getting sucked in! Please keep everyone safe. And send us to the homeland. ഇത് സംഭവിച്ചേ? ഇച്ചിരി നല്ല വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റോറി ആട്ടോ, പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where did... I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Yep, let's go. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Let's hurry. He might be just up ahead. ഓ, സെറ്റ്സാറ്റ് നഗിത ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിക്കണേ, ട്രാവലർ ആയിട്ടല്ല. What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it. Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it. I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however... What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But
you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. No, please. Oh, now it's sacrificial. Traveler. The fire seed shattered, and Nihida's, she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. Nah. I see everything. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. എന്തുവാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. I don't understand No that. matter how long it takes, this is the agreement we made. Everyone hold hands. Illusion shattered. Hey! Delve into death. Now you shall perish. Let me scry. There is no escape. എന്നാ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Everyone hold hands. Shine down. Stay put!
shattered. Hey! Yeah! എനിക്ക് തോന്നി Everyone hold hands. I learned a wonderful word. It's nur, which means light. It will be your name from now on. Good. Sounds like you like it. ഓ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. Inazuma shines eternal. Hey! Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? Their knowledge, memories, and emotions have been reverted. The guardians that have accompanied me for countless eras, they will be born once again now that they're... That's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me. Samara will be free from threat as long as... I thought that my rage would be kindled once my power... However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated. Yes, there's no denying that. Be that as it may, my position still stands. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh! Who can put up with you? I respect your decision. And before you begin resting, how did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight, an unimaginable in war. But I didn't give up on search. As I attempted to collect more forbidden knowledge, sand dunes arose where there was only forest. But you still didn't give up, did you? Yes. Al-Ahmar, his ambitions continued to... Although I didn't think much of him, the condition was that after his death, at that time, some of the dragons have grown close and some died, leaving... But for me, I will follow it until... You really are. When Al-Ahmar's proud king... However, I used up all my strength just But even then, I still believe that his insanity... So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his tiny boo. ചോര നന്നായിട്ടാണ് പോണേ, അതുകൊണ്ടാണ് വർത്താനം സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത. How far with a life so... കഴിഞ്ഞോ? ചെറിയൊരു സംശയം. ഇല്ല ഒരട്ടോ കൊടുക്കാം. Hey! Looks like we've been sent back out! The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Nobody's in a good... Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born each opportunity, perhaps they... Can you really call up family? Those two fungi... Oh, yeah! തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ സുമോറ് തന്നെ പോകണം. അയ്യോ അതെന്താ നേരമല്ലേ? അയ്യോ സമയം എത്രയും നേരം ഇടിയില്ല.
I'm sorry. Don't be sad. It said that Noob, that's your name. They will definitely meet again. Someday. Homecoming. Story ended. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റോറി അവിടെ തീർന്നേ. പിന്നെ സ്റ്റോറി ഇവിടെ എന്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ്? അത് മിക്കവാറും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. മേ ബി. Actually, I don't know what it was. Okay. Ah? You look great. You're... ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ഹീൽ ചെയ്തിട്ടോ. സ്ട്രേഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് സംതിങ് ഫിയർ എന്നാണോ? ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ. ഡിഗ് എന്തോടെ റൈവ മാർക്കിംഗ്. എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇത് സൈഡ് മിഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ അറിയുന്നില്ല. years ago. ആ പുതിയ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുതിയ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ഥലം ഇതാട്ടോ. എന്നാലും പുതിയ സ്ഥലം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്ഥലം ഇത്ര നേരമായി. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തോട്ടൊന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ സി വിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടങ്ങ് പോവാം. ചന്ദ്രത്തിൻ്റെ പെട്ടി കാണാലോ. അതെന്നാണ്? ആ പുതിയ എനിമീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. എവിടെയാണ്? അതെവിടെയാണ്?
treasure is pretty exhilarating. അവനൊന്ന് സ്വിഗ്ഗി തുടങ്ങി എടുത്തിട്ട് പോലെ. Hey! There is no escape. Grow, grow, grow! Yeah, yeah! Ha! Committed to memory. Curiosity deserves a reward. ഇത് കല്ലാടെ ചുവന്നതല്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് പൊട്ടിക്കാവുന്ന സാധനമാണല്ലോ. ഒരിച്ച് റിസ്കി അല്ല കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നി ഇടാൻ വേണ്ടി ആള്. ആ കല്ല് വിറക്കട്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും അയാളെ കല്ല് എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും മൂഞ്ചി പോകും. എൻ്റെ അമ്മോ അത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ലുക്ക് Everyone hold hands. Stay put. Shadows of fate. Shine down. വൺ സെക്കൻഡ്. ഹലോ, അത്ര വരെ പോയതായിരുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമേ. പൈമോൻ ഇസ് പൈമോൻ ആൻഡ് ഹീസ് ട്രാവലർ അഡ്വഞ്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന് ഒച്ചയുടെ ഉണ്ടോ? നല്ലതാകും. എന്തോ ഇതിനൊരു സൗണ്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് മടുക്കും. ഇതിൻ്റെ കുറവാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൂടി കുറവാണ് ഇപ്പം. അതെവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോകണ കാര്യം ആദ്യം നമുക്ക് അത് പോയി ഉണക്കാം.
ഇവിടെയൊക്കെ കല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കല്ല് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ നാളെ മാറ്റി കല്ലെടുത്ത് പരിപാടി നോക്കുമായിരിക്കും നല്ലത്. മോനെ മാറ്റിയ സിനാവോ. റൈസറിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. കല്ലെന്ത് You're up! Illusion shattered! അവനടുത്ത് ചാവൂല കേട്ടോ, കാരണം തീരെ ലെവൽ കുറവാ. There is no escape! കല്ലാണോ? എന്റെ പിന്നെ നേരത്തെ ചത്തു പോയിരുന്നു. Shine down! Stay put! പുതിയ സ്ഥലം കൊള്ളാട്ടോ. ഞാനത് മൊത്തം മരുഭൂമിയാന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഡെസേർട്ട് ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇത്. അത്യാവശ്യം ഫുള്ള് വാട്ടർ കളർ ഏരിയ. അപ്പം അടിപൊളിയായിരിക്കും. മൊത്തം മരുഭൂമി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ സുഖം കാണൂല. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് സ്ഥലമുണ്ട്, ഇത് പൊട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാ പൊട്ടൂലോ? ക്രിസ്ത്യൻസോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തോ പൊട്ടിക്കും. ഓ, ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ നിൽക്കൂലേ? കൊള്ളാല്ലേ, അന്വേഷണം കൊള്ളാല്ലേ. There is no escape! Don't be scared! Hunter becomes the hunted. I wonder who this gift could be from. ഒരു സ്റ്റാർ കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ? അത് പൊക്കത്ത്.
ഇതിൽ പണിയായിട്ടുള്ള ഏരിയ തോന്നുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ. താഴെ റോസ് അതെന്ത് വെട്ട. Curiosity deserves a reward. പ്ലീസ് ഒന്ന് കഴിയും, എനിക്കിത് വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ്. ഹലോ. ഒരു മിനിറ്റ്, മെസ്സേജ് ഒന്നിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം. അതല്ലേ പുതിയ സാധനം. രാജു ഈ സ്ഥലം ഇതുവരെ നമുക്കായില്ലല്ലോ. എന്നാ പറയണേ ഈ കാര്യത്തില്?
എന്നു പറഞ്ഞേ not use I'm not use my car. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല, അന്നേരമാണ് അയാൾക്ക് ചോദിക്കണം. എൻ്റെ അയാൾക്ക് ഒട്ടും ബില്ലടല്ല കേട്ടോ, ഒന്നും ബില്ലായിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ പൈമന് വേണ്ടായേ. എന്തോ ഒരു പെട്ടിയതല്ലോ എന്തോ ആണല്ലോ അവിടെ. എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ? How do I delete this? Delete this. എന്തൊക്കെയാ എടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ ഈ സാധനം കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വായി. ഓ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നോക്കണം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഐഡിയ ഇല്ലല്ലേ. That's my personal ID, but can I use it right now? Right now I'm streaming. Yo, ഇതെന്തോടെ? I'm hungry. Let's hunt. ഓ ഗെയിം ക്ലോസ് ആയോ? ഇല്ല. സംഭവം മനസ്സിലാവും.
എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ടേക്ക് ഓപ്പൻ എന്നാന്ന്. കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് യൂട്യൂബർ. യെസ്. Everyone hold hands. Shine down! Grow, grow, grow. Torn to oblivion! Ha! Take them. I have no need. ഒരാൾ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ്. എന്താലേ? The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Inactivity serves no purpose whatsoever. ആയി. എന്നാന്ന് എനിക്ക് കത്തിയില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താ സംഭവം? നമ്മൾ വന്നോട്ട് തന്നെ നോക്കുക. ശരിക്കും അത് പറന്നങ്ങനെ പോവാറുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാണ്ടറിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ വന്നേനെ. എന്തുവാടേ? കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ശരിക്കും കത്തണില്ല. റേഡിയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. ഓ, ഈ മീൻ പത്ത് സാധനം വരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. Let's go out and play. ഇപ്പൊ ഫ്രീസ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കെട്ടുപോയി കാണോ? ഇല്ല, കെട്ടുപോയിട്ടില്ല.
me open it. ഈ സാധനം കഴിയുന്ന സീനാവോ? Illusion shattered. The fuse is lit. Find anything you like? എന്നാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. വൈ why did this open? Not open. ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സാധനം കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്തോ. ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്തൊരു സാധനമാണ്, ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. അതെ, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. തീരുമാനാക്ക്. ചാടി അങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാ. ഇവിടെ ഒരു കൊസ്റ്റ് വന്നു കണ്ടോ. എന്ത് ആന്തരം पर लिसनर को सुनाना जाता है ना. Ready, go! Time for a light show. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Okay, you send me a request. I see. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്ട്രീമിംഗ്. കിട്ടിയിട്ട് പെട്ടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇമെയുമായി പേട്ടി. ആഹാ, ഓക്കെ ഓക്കെ. But a momentary distraction.
എന്തിനും താഴ്ത്തിട്ട് പോണേ. നമ്മുടെ പഴയ റേസറിനെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേസറിനെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം. ആ സ്റ്റോൺ എന്തോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നെറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം പുതിയ സ്ഥലം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കും ഇവർ തന്ന രീതി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പാടാണ്. കാരണം പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തീരെ പുറകോട്ടാണ്. ഇത് പൊട്ടിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയോ കിട്ടും. പോട്ടെ, കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ സംഭവിച്ചു? നേരാണ്. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം. എന്തൊരു വലിച്ചിട്ട് പോലെ. ഹലോ, എന്തൊരു കേടാ? ഓ മൈ ഗാഡ്. അത് ഞാനിപ്പോ കടയിലേക്ക് പോവാ. നീ ആരുടെ കൂടെയാ സ്ട്രീം ചെയ്യണത്? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യും. കാശ് എടുത്തവന്മാര്. കൊറേ ചെസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. മെക്കാനിക്സാ. പുതിയ കല്ല് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച്. ഓക്കെ. അത് പിന്നെ ചെയ്യാന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അവൾക്കൊരു വൈഫിന് ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കണം. കേക്കാവോ? ആ അപ്പൊ കേക്കാവോ? അത് ഹലോ. ഡൗൺലോഡ് ആയോ കേട്ടോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഡിലേ വന്നത്. പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് എലിമെന്റ്സും മെക്കാനിക്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്ഥലം കുഞ്ഞതായാലും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലമെന്നാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച തോന്നണത്. നമുക്ക് ശരിക്കും വല്ല നെറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒരുപാട് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോരം ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. അപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ മെക്കാനിക്സ് ഒരു പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എന്തോരം ഈസിയാന്ന് ഹാർഡാന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല.
കാരണം ഇപ്പം കിട്ടിയുള്ള കാരണം നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ടഫ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം നോർമൽ രീതിയിൽ പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാന്ന് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് മനസ്സിലാവണില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സൗണ്ട് റിട്ടേൺ വന്നു. അയ്യാ എൻ്റെ നഗതി ഇപ്പം ചത്താൻ. പങ്കതിനെ കൊന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ? I wonder who this gift could be from. ഈ കല്ലുണ്ട്. ഈ കല്ല് എന്തോ സംതിങ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കല്ലിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ ഉമ്മാർ വെച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Shine down! Ha! Torn to oblivion! റെയ്ഡൊക്കെ കിട്ടുവാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ടോ എല്ലാവരും. റെയ്ഡ് നല്ലൊരു ഈസി ടു പ്ലേ ക്യാരക്ടറാണ്. നല്ല പെട്ടെന്ന് മിക്ക പരിപാടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഫൈറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാവുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇത് കുറെ വഴിയുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥലം. കണ്ട കുഞ്ഞിതാന്ന് തോന്നിയാലും ഭീകരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. ഭീകരമായ സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നണേ. ഇതൊക്കെ എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മുട്ട കുഞ്ഞുമായിട്ട് എന്താ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇതെന്തോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ. പിക്കപ്പ് സംതിങ്. പിക്കപ്പ് ദെൻ ടീ ആയിരുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മേ ബി. ഇങ്ങനെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകണം. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് അടിക്കണേ? ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്. അതാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര മെക്കാനിക്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അറിവ്.
but a momentary distraction. Maybe. I see everything. Oh, I don't get it. Stay put. There is no escape! Uruguay, you're up. Committed to memory. എനിക്ക് വട്ട് പിടിച്ചോ നീ. I wonder who this gift could be from. പൊക്കത്താന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം. അല്ല അതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളപ്പോൾ സ്റ്റാച്ചു എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇതാണ് ഫുൾ ഏരിയ. ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ടറാണ്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ഈ ഭാഗമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മിഷൻസ് ഒക്കെ. Oh, so beautiful. കളർ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപാര കളറാട്ടോ. ക്വാളിറ്റി, പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി, ഗ്രാഫിക്സ് ക്വാളിറ്റി, എവരിത്തിങ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ്. നമ്മളൊരു ഓവറോൾ ഇത് ചുറ്റി കാണിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ് തന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ മിക്കത് ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ തീരുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലേസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മൊത്തത്തെ ആ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാരണം അതിനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്. ഇതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചു നോക്കണേക്കാളും നല്ലൊരു യൂട്യൂബിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബെറ്റർ. കാരണം ഒരുപാട് വായിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബോറടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് മെയിൻ. ഞാൻ വായിക്കാതെ സ്കിപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ അത്ര വശമല്ല ഇതെന്താന്ന്. ഇനി സ്റ്റോറി ഈ ഫാം കളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാതിരിക്കുക. ഗെയിമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കളി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോ കാണരുത്. ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറി തീർന്നു. ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റോറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം സമയമാണ് ഞാനും പതുക്കെ ഒന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇത്ര നാൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്യാണ്ട്
പ്രീമോ ജംസ് കിട്ടിക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ തൽക്കാലം എൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ഇത്ര നേരം സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തല കറങ്ങി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ എത്ര പ്രീമിയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വിഷയമാണ് ഉറപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. വിഷയം നോക്കാം. ആര് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ബുക്ക് കിട്ടി, ഭവാനി സ്കോഡച്ച് കിട്ടി, ഒരു കാര്യമില്ല സാധനമാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട്, മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് നാളെയോ അല്ലെ ഇന്ന് വരുന്നവരോ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. ഹലോ ഹായ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ.